Good night, good afternoon, good morning, everyone who was watching Por Falar em Correr or talking about running. Now I'm gonna speak in Portuguese to our audience. It's here. Pessoal, estamos aqui. Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, nós estamos aqui e a minha voz é a que vocês vão menos ouvir, porque a partir de agora, Ana Carol Sommer vai tomar as rédeas desta live aqui e eu apenas vou assistir e palpitar e ler depois os comentários de vocês. Se vocês quiserem comentar em inglês, comentem que eu já boto aqui na tela para o Dean Karnazes ler também. Mas mandem suas perguntas, ele tem apenas 55 minutos, então a gente vai ficar só até as 19 horas. Então vai ser uma coisa sucinta, mas vai ser legal porque é um evento histórico aqui. It's an historical event historical. I don't know how to tell this, but it's amazing to PFC talking about the runner has Dean Karnazes here. Anna, go. I'll go. Yeah, it's up to me. Thank you very much. So first thing, thank you very much for being with us today. We were really looking forward to having you on our show. So basically the idea today is to talk about your story, okay? And to share with our public how you started. And especially now we know that running is a lifestyle for you. It's not just something, it's not a hobby, it's basically who you are. So the first question, we'd like you to introduce yourself and talk a little bit about how the ultramarathon man, the story started. I will just translate very quickly for the people and then you can start. Então, eu agradeci que ele está presente com a gente hoje e pedi que ele comece se apresentando. Então, falando um pouco da história dele e de onde nasceu o Ultramarathon Man. Só menciona para ele isso, que você sempre vai fazer essa partezinha de traduzir para o pessoal, tá? Yeah. And that will be always translating, okay? So we speak a little bit, I translate a little bit, but I think you have already been this kind of live. So go, Dean. Well, first of all, thank you for having me on your show. You're welcome. Ele agradece por estar aqui. I'm in San Francisco, and it's winter time in Northern Hemisphere. Então, ele está em São Francisco, época de inverno no hemisfério norte, como eu, né, aqui no Canadá. Dean, just before you continue, you can talk a lot of words. You can make sentences because Anna is very good, so she can translate. Yeah, I'll be able to translate. Don't worry about it. Don't worry to. Okay. Well, I wish I was in Brazil because I do not like cold weather, and it's been raining for 2 weeks in San Francisco. Então, ele gostaria de estar no Brasil porque ele não gosta muito de temperaturas frias e faz 2 semanas que chove sem parar. Então, felizmente, não é o caso. I started running when I was a young boy. I began running home from school when I was 6 years old. Então, ele começou a correr quando ele era apenas um menino, aos 6 anos de idade, ele corria da escola para casa e da casa para a escola. And after winning the cross-country championships in high school, I stopped running when I was 15. E aí, aos 15 anos, ele foi campeão da competição de cross-training da escola, e a partir dessa época ele meio que parou de correr. And then I went through university, and then I went to business school, and I became a businessman, and I had a very comfortable business job in San Francisco. Daí ele foi para a universidade de negócios, se tornou um homem de negócios, vida corporativa, e foi assim que ele começou a carreira dele, profissionalmente falando, em São Francisco. And on the night of my 30th birthday, we have a tradition where men a lot of times go out and they drink a lot of tequila to celebrate their birthday. Então, no aniversário de 30 anos dele, como parte das tradições, ele se reuniu com os amigos num bar para tomar um monte de tequila. And at midnight, I was in a nightclub with my friends having drinks, and I told them that I was going to leave. And they said, "Why are you going to leave? It's your 30th birthday. Let's have more tequila." E aí ele estava lá na balada com os amigos dele, deu meia-noite, ele falou, gente, acho que eu já estou indo. E todo mundo falou, mas por quê? Ainda está cedo. Ele falou, não, acho que está na hora de eu vazar, digamos assim. And I told them that I was going to run 30 miles to celebrate my 30th birthday instead, and that's about 50 kilometers. E aí ele falou assim, bom, na verdade eu preciso ir porque eu resolvi que eu vou correr 30 milhas para comemorar meu aniversário de 30 anos, o que corresponde a em torno de 50 quilômetros. Do nada. Básico.
and they thought I was loco. They thought I was crazy, but I left the nightclub and I decided to run straight through the night to see if I could run 30 miles. And I was very drunk. And eventually I became sober and I thought that I was losing my mind. Yeah, I guess. Então, ele falou assim, bom, saí do bar, comecei a correr minhas 30 mil, todo mundo achou que ele estava louco, mas ele estava meio bêbado, então ele começou meio bêbado, lá depois de um certo tempo ele começou a ficar um pouco mais sóbrio, ele falou, nossa, acho que eu tô pirando real oficial. But somehow I made it. I ran for 8 hours straight through the night. And I decided the next morning that I was going to quit my job and become an ultra marathoner. E depois de 8 horas ininterruptas de corrida durante a noite, ele tomou a decisão que ele não queria mais trabalhar no que ele trabalhava, de largar essa vida de negócios corporativa e se tornar um ultramaratonista. Simple, just like that. You said, like you know what? In the family, because Julie, right? Julie. We have Julie. Julie is your wife. Esposa dele se chama Julie. How did she take your? Because I read your book, as I said, and when you talk about the story, you call her to rescue you because you were, imagine, 50 kilometers away, and she was like, "What happened? What are you doing there?" How did she take this decision? Então eu estou perguntando como que a Júlia, a esposa dele, porque ele ligou para ela ir resgatar ele, porque imagina, ele saiu sem nada, literalmente, e ela não estava entendendo nada. Então, qual que foi a reação dela quando ele tomou essa decisão? She has always been very supportive, and she was very supportive. She came and gave me a ride home, and she had a lot of questions. Of course. Então, ela sempre foi muito assim, ela sempre apoiou muito em tudo na vida. Na verdade, eles estão juntos desde a época do colégio, né? You are school sweetheart, right? You met in school. Então, eles estão juntos há muitos anos. Então, ela sempre foi muito parceira, mas é óbvio que ela tinha muitas perguntas. Ela falou, ok, você não quer mais trabalhar, você quer ser ultramaratonista, mas eu tenho perguntas. And once we had a long conversation, she was very excited and she encouraged me to become an ultra marathoner. So she's always been there for me, even when I wasn't believing in myself. Então, eles tiveram uma longa conversa e aí, quando ela entendeu as razões dele, ela ficou bem empolgada e, a partir de então, ela apoiou a causa. Talking a little bit about that, because, you know, I know that in the beginning, not only Julie, but your father, your mother, the whole family embraced this lifestyle, right? What do you think was the main trigger for you? Então, eu comentei que no início, não só a esposa, mas os pais, os filhos, todo mundo abraçou, foi um projeto de família praticamente. Qual que foi o gatilho para que ele se tornasse, de fato, ultramaratonista? I think my family noticed that when I was a businessman, I wasn't happy, that I didn't like being comfortable, even though I had a good paycheck and, you know, stock options and a car the company gave me. It was as though I was living in a prison. And when I ran, you know, 100 or 200 kilometers, they could see how energetic I was and how much it brought me back to life. Ele falou que apesar de ser uma pessoa bem-sucedida, ter um trabalho muito bom, um bom salário e tudo mais, ele não se sentia realizado naquilo que ele fazia, ele não via sentido naquilo. Então, a partir do momento que ele não estava feliz, a família no geral entendeu. Ele começou a correr aos 30, Ana, foi isso? Pelo que eu entendi? De fato, Actually, assim? No, I will translate. Actually, Enio is asking if you started running at the age of 30, but the truth is not really, because you started when you were a kid and a teenager, but you stopped for a while, and then you rediscovered your runner side at 30, right? That's basically the whole field, the whole thing. That's correct. Yes. Então, na verdade, ele sempre correu quando ele era pequeno, quando ele era adolescente, mas durante essa fase de estudar, universidade, trabalho, ele meio que parou. E aí ele voltou aos 30. Ok.
Good. So how did you decide which would be your first challenge? Was it Badwater, your first formal ultramarathon challenge? Was it Badwater? No, I first ran a 50-mile race, so about a 78-kilometer race. Okay. And at the finish, I was very dehydrated, and I was in the medical tent, with a Mylar blanket wrapped around me. And I saw two other competitors, and they were celebrating. They were high-fiving each other, saying that they had qualified. Então, o primeiro desafio dele, na verdade, foi uma corrida de 50 milhas, mais ou menos 78 quilômetros, e no final da corrida ele estava completamente desidratado, ele terminou, mas assim, não super bem, e ele viu dois corredores se felicitando, se fazendo high five para dizer, a gente qualificou. And then you thought, you qualified for what, right? I said, for what? Yati, what did you qualify? And they said, we qualified for the Western States 100-mile endurance run. Sim. Então, aí ele entendeu, ele soube que existia Western States, yes. Western States, que era 100 mile, if I'm not mistaken. 162 kilometers. Yes. 162 kilometers, yeah. E aí ele descobriu, temos então a Western State, são 100 milhas, 160 quilômetros, and then you said, challenge accepted. I have to qualify for that stuff. No, I said that I thought I couldn't believe that you could run twice that far, because I thought it was impossible to even run another 10 meters. But they looked at me and they said, you qualified as well. And when they said to me that you qualified, I knew that right there I had to try. Otherwise, I would never forget that moment. Ok. Então, na verdade, o que aconteceu foi que quando ele soube que existia essa prova de 100 milhas, ele falou, gente, não é humanamente impossível completar uma distância como essa. E ele não sabia que ao terminar essa primeira etapa de 50 milhas, ele também tinha qualificado para a prova. Aí ele falou, bom, então vamos lá. A whole new world has opened to you the moment. And this is something interesting, I think, about your story, Dean, is that you realize that it's major when you look at the efforts and everything, but you still give it a shot. You still do your best. I love when you say one step after the other, just keep running. So, of course, that it takes a lot of mental strength. It's not only about the physical. But how did you prepare yourself? What was the next step then? Okay, you qualified. I'm able to participate. So how did you get ready for that? You must remember this was back in 1993. So we weren't as sophisticated with coaching and nutrition. We didn't have all of the tools available to us that we have now, because it was 30 years ago. Ele fala assim que é importante dizer que isso foi em 93, então é uma época em que não existia toda essa sofisticação que a gente tem em termos de treinamento, de nutrição, de suplementação, coisa e tal. Então foi meio raiz, pelo que eu estou entendendo, assim. Bem, né? So we had no GPS watch, no phone, so I had to drive in my car to determine how far a distance was. Ok. Até esse tipo de referência, né? Não existia o GPS, os Garmin da vida. Para ele ter uma noção de distância, ele tinha que dirigir para falar, ok, mais ou menos tanto. Então, foi bem lá nos primórdios, né, das ultras. And because I was talking to Enio before we start our conversation, ultramarathon, there's the whole logistics that is involved, but I think you have to be comfortable with being a little bit lost in a way, because you are like, go, you are the checkpoints, you are the moments when you will cross with some people, there will be some staff supporting you, but most of the time you're by yourself. And it seems to me that you're very comfortable being alone in a way. Então, eu só estou comentando que nas ultramaratonas, normalmente, o pessoal meio que se perde mesmo, né? Porque são longas distâncias, não tem muita gente no caminho, e aí eu estou dizendo que ele, então, fica muito à vontade nessa solitude, nessa solidão temporária.
Am I right to say that about how you feel about being lonely for some time? I feel less lonely when I'm by myself. Oh yeah. I like to run in nature. I have a very intimate, a close relationship with nature. Yeah. So Okay. I spend as much time outdoors as I possibly can. Ah, então ele falou que, por incrível que pareça, ele se sente mais acompanhado quando ele está sozinho na natureza, porque existe ele sente uma grande conexão com a natureza e com ele mesmo. Então, para ele é o melhor dos mundos. I know that. I think I read something about you being an introvert. You are not really someone who's like, hey, yeah, let's everybody get together, But I mean, so it makes sense, and I think that it's also a way to get to know yourself better, because you are in your own brain, in your own mind. I think that you cannot grow as a person in the company of others. I think that most of the growth spiritually is on your own. It has to be. And to me, I think that very few people spend an entire day outdoors. And when we run an ultra marathon, we watch the sunrise, we watch the sun cross through the sky, we watch the sunset, we watch the moon rise, we watch the moon all night, and we watch the moon set, and then we watch the sunrise on the next morning. And this is so fundamental to being a human being. Yeah. But not many people these days ever experience this. They live in their You house. just charged. O que ele está falando é que ele acha muito difícil da gente crescer como pessoa num grupo, assim, com outras pessoas, que é um pouco... I like to be alone. Yeah, he likes to be alone. E ele tem um pouco esse lado mais introvertido também, então ele fala assim que quando você está numa outra maratona e você aprecia a passagem do tempo, a noite, o dia, o nascer do sol, o pôr do sol, a natureza, isso te aproxima da tua própria natureza. Yeah, that's true. And I must confess, I think I'm afraid of running with the wolves like you do. Ana, pergunta para ele, falou, ele foi atacado por um lobo ano passado. Pergunta se como é que foi isso. Yeah, and talking about wolves, because we follow you on Instagram, and we know that you really love to go running late at night. Sometimes you spend the whole night running, and you were actually attacked. I think they were wolves, right? Coyote. Coyote. Eram coiotes. Similar, same gang. But it wasn't the first time, because I was a little bit in shock when I saw your blood and everything. You say, guys, I'm here. What are you doing? Get away from there. It's dangerous. How did you deal with the situation? Because that's really nature, wild nature. I think it was a very unusual occurrence. I see many coyotes all the time, and I've never had a problem before. Ok. Então foi meio que uma situação isolada, porque não foi a primeira vez que ele correu com coiote, digamos assim, mas nesse dia o coiote não estava muito na vibe. I know that we have some questions, and I'm going to take a chance to ask some questions from Gigi, who is our colleague and a big fan of yours. Which one you want? The first? She has lots of questions. The first one. I'm gonna put the first one here. Okay, good. So she said, you've been compared to a superhero in a Stan Lee series due to your ability to run for hours and quickly metabolize lactate. She's a physical education professional, okay? So she's more into the technical stuff. Do you feel like a superhero for being able to run so many miles without getting tired? Então, se ele se sente um super-herói porque ele tem essa capacidade de correr por várias milhas e sem se cansar. I feel like my body is a good machine, but I also take good care of my body. So I look at myself through the lens of being the best animal that I can be. So I train very hard, and I think that my abilities are able to manifest because of the amount of effort I put into it. Ele associa muito a habilidade que ele tem, a capacidade de esforço, né, de trabalhar também duro para atingir esse tipo de endurance.
né? Então ele considera o corpo dele como realmente uma máquina, né? Então, mas é uma máquina que ele faz trabalhar, é aquela coisa. It's like we say, a machine that is not used gets rusty and stop working, right? So I mean, you just have to keep it going, literally. I will take the chance. Yeah, Enio. No, one more for Gigi. Yeah, one more for Gigi. Let's go here. The second one, in your book, Road to Sparta, you see we are readers. You get emotional a few times during your stay in Greece. Tell us more about looking for your family roots and how running was involved in that journey. It's true, we have a true Greek with us today. Yeah, you do have a true Greek, and you know Greece is the birthplace of the marathon. Mm-hmm. And me to go and run in the same route as the marathon runner did 2,500 years ago in ancient Greece was very emotional because I felt a connection. Yeah. O Jim, para quem não sabe, ele tem uma descendência grega, né? Os pais são de origem grega, então voltar às origens, e a gente sabe que a Grécia é o berço da maratona, então para ele foi muito emotivo de viver essa experiência de correr uma maratona na Grécia, porque aí juntou a natureza, juntou a Grécia, juntou tudo. So it was the perfect match, I would say, your origins, the nature, the connection, the communion with the whole story that you have on your blood, so it makes sense. And I would encourage Brazilians to travel to Greece, especially if you're a runner. I think that there's a lot of similarities between our cultures. What I've seen and witnessed in my travels to Brazil, family is very important. And the way you treat your friends with respect and love and admiration and your family is very similar to how I feel culturally when I'm in Greece. Ele acha que existe muita semelhança entre a cultura brasileira e a cultura grega, principalmente na questão da proximidade com a família, com os amigos. Então, ele encoraja os brasileiros a irem conhecer a Grécia, talvez até participar de provas lá, porque ele vê muita coisa em comum. Yeah, I think this spirit, this energy that we have, this way of being, I think this is very similar. Yeah, and it's in my bucket list to run a marathon in Greece for sure, because I love philosophy, but today we're not going to talk about philosophy, otherwise we'll lose some people, I guess. But basically, I think it's very beautiful. You know, it's where everything started. So I think it would be a beautiful destination. Yeah. Well, I would love to talk with you further because I studied classics. And oh my gosh. Nice. You must go to Greece. I will tell you the areas to visit. Yes. Yeah. And we have to schedule another live only about running and philosophy and running, you know, and maybe we could do that just running at the same time and everything. Então aqui a gente tá falando um pouco dessa coisa da filosofia grega, né, porque eu particularmente gosto bastante de filosofia. Eu falei, então a gente tem que conversar um pouco mais, porque eu conheço os clássicos da filosofia, mas isso a gente vai deixar para depois, porque a gente sabe que vocês aí talvez não tenham toda essa pira louca na filosofia. I would take More the questions? chance. Yeah, I would move to the third question. Let's complete our questions for Gigi. And later we are put another question the viewers are putting here. So let's enjoy our time. It's not so long time. So it's going well. So far, so good. So go for the Enio. Yeah. When you accomplish the feat of Lê mais alto. Se for podcast, é bom que esteja mais alto. Okay. When you accomplish the feat of running 50 marathons in 50 days, what were your best moments during your races? 50 maratonas, 50 dias. Very good. Very good. You know, the finish, the 50 marathon was New York City. Yeah. So you might think that over 50 days, my body would break down and deteriorate. But the New York City Marathon was the fastest of all. Yeah, I was impressed. I saw the movie, by the way.
the documentary. 3 hours. You completed in 3 hours. Imagine the last, after 50 days running marathons every day and all the logistics, the trips and everything. But New York, I have already run in New York Marathon, and I see the energy is something crazy. And for you, it was the greatest accomplishment. It was literally mission accomplished. Né? So, ele falou que ele ficou muito surpreso com o resultado que ele obteve na maratona em Nova York, porque foi a última das 50 e foi o melhor tempo dele, completou em 3 horas essa maratona, então mesmo ele ficou assim, nossa. Great, thank you. Outras perguntas? Você tá no mudo, Enio. Sorry. I would like to say, I think I would do this challenge in Canada, Anna, because there are fewer states. It's easier. Yeah, Dean, you're welcome in Canada, okay? If you want to do the same thing here. We have a runner in Quebec, Patrick Charlebois. He did something similar. And but it's, and I know you had like an objective of not only running to demonstrate that you could do that, but mobilizing people to be healthier, to be more active. Can you tell us a little bit more about your main goals with this challenge? Então, eu estou pedindo só para que ele fale um pouco mais de qual que era o objetivo dele com o correr 50 maratonas em 50 dias, porque obviamente que não era só dizer, eu consigo fazer, mas enfim, qual que era a principal missão dele com esse projeto? I thought if I did it by myself, it would just be one man and his story. I thought that it was something bigger than this, and I wanted others to be able to join and be part of it. And I think that is the magic in running those 50 marathons. Is it was about me, yes, but more so about all of the other people that came and joined along. And why didn't you join me? I wasn't here yet, but mas ele falou assim que se fosse só um projeto individual, um homem correndo 50 maratonas, talvez não teria tanto valor aos olhos dele, porque o que ele queria era trazer mais pessoas para participar, mais pessoas para correrem e vivenciarem a experiência, né? Porque quem já correu uma maratona sabe que muda a vida. I'm saying that when we run a marathon, people who have already run a marathon, regardless of their performance, they know that this can be really life-changing because you discover things about yourself that you didn't know you were capable of. So, and especially health, that promotes more health. And I know for the kids as well, you wanted to set an example. Your kid as well, his birthday happened during the challenge, and he ran, how many miles he ran? He ran 9 miles on his 9th birthday. 9 miles. Nicholas, right? Nicholas, your son? Yeah, I'm a stalker. Nicholas, o filho dele, durante esse projeto de 50 maratonas em 50 dias, foi aniversário dele, e aí ele correu, ele estava fazendo 9 anos, então ele correu 9 milhas para comemorar. Papir, né? Considerando que era 9 anos. And even your father, I think he said, he was glad that it was only 9 miles, né? Because o pai dele também fez uma piadinha, porque ele falou assim, ainda bem que são só 9 milhas, né? You remember the movie better than I do. But I have watched it recently for this conversation, and talking about your father, he seems to me, you mentioned that the first time your father ran a marathon, you were young when he ran, and you said, no way I want to do this. Então, quando ele viu o pai dele correr a primeira maratona, ele era menor, né? Ele falou assim, nossa, como que uma pessoa vai correr uma maratona? Eu não quero saber disso. Can you tell us a little bit more about this? I will just turn on the light here while you talk. My father ran the Los Angeles Marathon, the first year that they had the Los Angeles Marathon. And at the finish, he was very dehydrated, and he had all of his electrolytes were out of balance, and they had to give him an IV. And I remember looking at him saying, I will never, why would anyone want to do this? Yeah. I will never do this. Yeah.
Então ele correu nos anos 80 a maratona de Los Angeles e no final ele estava completamente desidratado, com soro na veia. E aí ele olhou e falou assim, gente, para que alguém vai querer fazer isso? Eu nunca vou querer fazer isso. É de família desidratar, Ana. Yeah, actually, it's a family tradition. The dehydration, I think it's in the family. No? Your first 50 miles, you had the same symptoms, so maybe it's like a tradition. It's the rite of passage, maybe. Então, eu falei que é o rito de passagem. I think it's being stubborn because I think he didn't drink anything during the marathon, and I didn't drink anything during the 50 miles. I thought I didn't know I needed anything to drink. Olha a inocência, gente. Ele, assim como o pai dele, o Dean não tomou um golinho de uma água, nada durante a prova, porque ele falou, não preciso. We know Kipchoge is capable of doing that, right? Our marathoner, I think but he drinks. No, even Kipchoge drinks. Yeah, he doesn't eat much, but anyway, lesson learned. No, I guess. I want to see Kipchoge run an ultra marathon. I want to see how well he holds up because his mind is so strong. I think he would do very well at an ultra marathon because to me, he runs mostly with joy in his heart, and I think that's why he is so successful. Ele está falando que ele gostaria muito de ver o Kipchoge correndo uma ultra, porque ele tem muita força mental e a gente percebe que ele corre com alegria, né? Não é só pela performance, assim. Então fica aí, ó. Challenge for you, Kipchoge. Let's try an ultramarathon. If you're watching me right now. I don't think so, but if you ever watch this, we are challenging you. Pergunta se ele tem um contato com Kipchoge. And you would like to know if you have Kipchoge's contact, because, you know, it's a dream for the team to talk to Kipchoge as well. But I don't think so. Dean, do you have, like, is he in your inner circle? No, I mean, I've met him before. I've met him. Okay. Yes. But I don't know if he's aware of what an ultra marathon is. I'm not sure. Ok. Ele já teve a oportunidade de conhecer o Kipchoge, mas ele não sabe dizer se o Kipchoge sabe o que é uma ultramaratona, assim, se ele tem consciência do que seria isso. Assim, ó, I think Kipchoge will go to ultras before Paris 2024. So I think after he wins the third gold medal in marathon, maybe she make this transition. Maybe he will make a transition. Yeah, we'll see. Yeah. He's still taking his chances, considering that he's still in the peak of his performance in marathons. But maybe, imagine Kipchoge and Dean Karnazes together in the same ultra. That would be amazing. The legends, GOATs. Anyway. Very good. Vamos para perguntas do pessoal, Enio? Let's read. Here, just to mention people who are here in our live, Corrida Forte, Gigi is here. William Mendonça, it's here too. Let's see. Gabriel Lima, it's here too. And Felipe Brancher dizendo que não tem nem roupa para essa live, eu não sei como é que se traduz em inglês. No, Felipe I think Felipe is very happy because it's just an expression that we say in Portuguese that say, my gosh, I'm not even well dressed for this live, you know, because it's very special. So I wish we could all go running together. I think we'd all feel. Imagine! That would be great. A gente devia fazer um projeto aí, todo mundo correndo junto. Pergunta quando é que ele vem para o Brasil de novo. Do you have any plans of going back to Brazil, Tim? I'm not sure. In April, I might be returning to Patagonia for running in Argentina, and I feel like I'm so close that I want to return to Brazil. Why not? Em abril ele vai estar ali na Argentina, na Patagônia. Quem sabe, né? Fica aí, ó. Maybe. Quem sabe? Maybe. De olho na corrida aqui, ó. Dean, tell us what was your toughest challenge you faced so far? I did a run across Atacama, which the desert, is the driest place on earth, and it was a 6-day race where you had to carry all of your own gear. So it's all self-supported, and it was
was over 45 degrees during the day, and then below 0 at night, and you're sleeping on the ground on rocks. The And way you like it. I love it. I love it. Totally out of your comfort zone. Ele falou que a mais difícil mesmo foi essa no deserto do Atacama, 6 dias de prova, ele tinha que carregar todo o equipamento dele, se expor ao clima, dormir no chão. Daí eu brinquei falando que do jeitinho que ele gosta, bem fora da zona de conforto. Okay, another question here. Basically, it's like you prefer to do the runnings, road running or trail running? Prefere as outras maratonas nas estradas ou nas trilhas? Or both? Or ambas? No, I prefer the trail running. Yeah. Personally, there's a race that you might have known called the Badwater Ultramarathon. Yeah. Which is 216 kilometers across Death Valley, and that's all on the road. And I love that race, but I prefer running on the trails. A preferência dele é as trail runs, mas, por exemplo, a Badwater, que é bem famosa, são 260 milhas, é na estrada, é bem difícil, mas ele prefere tá mais próximo da natureza mesmo. Okay, let's hear aqui another. I used the Translate Google to make this question. Dean, as well as the unusual coyote attack, not common, I have the unusual questions here. So I would like to know, what are you drinking? Right now? Right now. He's curious. He wants to know what you're drinking. It's coffee. Café. Black coffee, but I'll tell you that I grind the coffee with rosemary? Rosemary. No, I don't know much about it. It's a kind of herb, is that it? Herb, like oregano, rosemary. It's a natural herb that I grow in my yard, and I put that in with my coffee. Então aí pro Marcos depois vai ter um tipo de erva alecrim. Alecrim? Alecrim. Obrigada, galera. É alecrim que ele cria, que ele cultiva no próprio jardim e que daí ele mistura com café. So my questions are always good. Did you see? Yeah, amazing. I think nobody has ever asked him, what are you drinking right now, Dean? Right? So. No one knew that he has that alecrim in the rosemary herb. Rosemary herb. This herb it's called an ORAC value. So it's the antioxidant, antioxidant, the power to heal the body. This herb has a property that is very powerful for healing. Olha só, então é uma erva poderosa para curar, né? Uma coisa meio alternativa aí, fica a dica para você que quer experimentar um café diferenciado. Interesting. Wow. It's like matcha, but a little different. It's like what? Matcha? Matcha. Matcha? Ok. É matcha, né? Que a gente fala que é um tipo de chá também, um pouco parecido. Aí, very good, very good. Here another question from William Mendonça. Traduz aí, Ana, ficou muito grande para mim. Ultramarathons are really hard, not only for the body, but also for the mind. Do you have any special mindfulness training or sessions to focus on running? Yeah, it's true that, and we see that when you describe your challenges and your ultramarathons, we see how you have to work but against yourself at the same time. Do you do any specific preparation for that, or with time, it's just natural? I like making myself uncomfortable. For sure. So, no doubt. Check. I take ice baths, which it's mentally it's a challenge. Challenging. And yeah, go on. You can keep answering. I do some tempo runs, so running as fast as I can for
not a long distance, about 8 to 10 kilometers, but only breathing through my nose. So I force myself to keep my mouth closed, and it's very restrictive. Yeah. And it is horrible. It's horrible. It's Bom, horrible. ele fala que ele gosta de ficar no inconforto, né? Então, algumas dicas é tomar banhos gelados, mas com gelo, sabe? Aqueles banhos que até o Enio esses dias apareceu fazendo. Então, se expor a essas temperaturas baixas. Uma outra coisa é fazer tempo runs de 8 a 10 quilômetros, focando na respiração só pelo nariz, e assim um pouco mais intensa, então deve dar um negócio também. Yeah, I assume that people with anxiety shouldn't try the second option, right? Because that would accelerate, potentialize maybe. But it's interesting because that's the thing. If you make yourself uncomfortable, your body uncomfortable, you have no choice but to adjust your mind, to tell yourself it's temporary, it's okay. So you increase your endurance as well. Faz sentido. Temos outras perguntas aí, Enio? Let's see what we have here. Danilo Confessor is our friend, just saying that Ana, como é que é? He's saying it's very he just came to participate in this live because he thinks it's very special and he's very happy to be with us. Franz Hermann. Yes. About São Paulo. Yeah, do you remember the 20? Yeah, we were talking about that before. So, do you remember the 24 hours in São Paulo in 2009? Lots of pizza. Are you thinking of going back to Brazil one day to run an ultra marathon, BR 135 maybe? Have you ever heard of this ultra marathon in Brazil, Dean? Yes, yeah, I have, and I would like to do this, but I would like to reproduce the 24-hour run in São Paulo, maybe in another location like Rio, because it was more of a group run. It was not just a race. We ran, many people joined along the way, and it was a lot of fun. So I like those kind of events. I like to race, but I also like these sort of events that are not a race, where people join together. Ele falou que gostaria de voltar, talvez não necessariamente para São Paulo, talvez no Rio, fazer as 24 horas de corrida e o pessoal chegar junto e correr junto. E eu vou aproveitar que ele falou de races, né? Em português a gente fala de corrida, não tem essa distinção, mas a gente tem a noção de run e race. Race é quando é mais competitivo, né? O run ele é mais tranquilo. Então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta com relação a isso. Okay. Dean, on your book, A Runner's High, you talk about runners and racers. Yeah. You say that all racers are runners, but not all runners are racers. And we see that for you, performance is not your goal. I mean, it's not about running faster or being the first, but keep running. So would you like to tell us a little bit more about this understanding or this distinction, and why for you it's more important just to keep running than performing? To me, being the best that you can be is what matters most. We'll be honest, there's one Kipchoge, we'll never match him, but that should not discourage us from trying our best. So, especially as the years go by, I'm no longer a young man, so my goals have changed. I want to continue as long as I can, and so I want longevity. And to me, that means winning is not important. What is most important is trying, is being there. Ele fala que o vencer por si, para ele, não é mais importante. É o tentar, é buscar uma longevidade na corrida, é fazer o seu melhor, né? Então, ele fala do Kipchoge, por exemplo, é o melhor que existe hoje em termos de maratonista, e tudo bem, mas para ele o objetivo não é esse, é realmente continuar em movimento, e fazendo o melhor que ele pode, nas condições que ele tem, e considerando que com o tempo, né, o tempo vem, enfim. Então, por isso que para ele é mais importante
a longevidade do que a performance. Mas aproveita aí se pergunta, já que o tempo vem e tal, ele tá com 60 anos, ele se sente super bem ainda, tá tudo certo, sentiu algum declínio, como é que ele se sente já tendo 60 anos e aparentando ter 35, 40? Yeah, this is a compliment for you because we know that you are 60 years old, right? But you don't look like a 60-year-old person. And I don't feel like a 60-year-old person. Yeah, that's it. So that's the question that Annie wanted to ask. How have you felt the changes? Because you are aware that time passes by, and then, of course, you're not the same as you were 30 years ago. But how do you deal with that? You know, the passage of time. I'll be honest. I work harder, so I'm very disciplined, and I realize that to overcome, the disadvantages of age, I need to put more effort into it. So it has sharpened my focus. Interessante. Ele falou que ele trabalha mais forte hoje para se manter um nível ali, um nível de condicionamento mais do que quando ele era mais novo. Então, isso exige mais, mas ele é muito disciplinado e ele faz de bom grado. Ok. Vou perguntar agora sobre correr todos os dias, tá? Dean, did you run every day? Do you run every day, huh? You run every day, right? I travel a lot, so if I have time to run every day, I will. But a lot of times I'm in airports, so I don't have a time to run. But every day I do some sort of exercise. And one thing that I never do is something that you are both doing right now. I never sit down. Sitting, yeah. That's true. Ele falou que ele viaja bastante, então ele tá sempre em movimento, então ele está sempre fazendo algum tipo de atividade, mas uma coisa que ele nunca faz é isso que eu e a gente estamos fazendo no momento, estamos sentado, entendeu? Ele não consegue, não dá. Então, ok. Well, our time is almost I would up. say I want you to try this maybe 1 or 2 days a week. If you don't have to sit down, don't sit down. So from the moment you get up from bed until the moment you go back to sleep, don't sit down. See if you can do that. Yeah, but I have now a stand-up desk for working, so I change my position because with the pandemic and everything, but it's a good tip. We'll try that. Good advice. Ele falou pra gente devia tentar passar um dia inteiro sem sentar, para ver o que acontece. Nós temos mais 7 minutos, eu vou fazer as últimas que tiver aqui, tá, Ana? Só avisa ele que daí só para o que der para ler, eu vou ler aqui, que daí a gente vai respeitar o tempo. Yeah, so in order to respect your availability for today, we'll be going on with the last questions, and then we'll complete our live in the deadline we established. Ana, eu vou colocar essa do Felipe, ele está perguntando a história do tênis atrás, mas daí você já pergunta de tudo ali, porque o cenário dele tem coisas muito específicas para alguém que corre tanto. Daí perguntar o... Yeah. Okay, we know that on your background, we see a lot of medals and some trophies and even a pair of running shoes. I imagine that those are very special things in your story. Can you tell us a little bit about that, specifically the running shoes behind you? Yes, you mean let's see, these over here. Yeah. They when I ran the 50 Maratonas 50 Dias, my crew had my shoes made into bronze. Wow. They're hard, dipped in bronze. Então aqueles são os tênis que ele usou, né, não o único, imagino, mas que ele usou no desafio das 50 maratonas nos 50 dias. Então a equipe dele transformou em bronze. Então é um símbolo desse desafio. The other one on your other side, the guys in the finish line, I think it's something like that. Those are Competitor Magazine has their endurance sports athlete of the year. And I have won 3 times. Naturally. Então ele ganhou 3 vezes como o atleta de endurance do ano, né, pela Endurance Magazine. Então, evidentemente que isso, né, faz muito sentido. E daí depois o prêmio foi nomeado como o prêmio de Encarnases, né, para ele não ganhar mais, que era o concurso.
Foi isso? Yeah, so nowadays you don't have the right to be elected the best endurance athlete because nobody would have a chance, right? So now it's the Dean Karnazes Trophy or award, but just joking about it. You can still be the winner. Let's go. The old man's division, I'll win. Na divisão dos Masters, dos Seniors. Senior Division. Right? Gabriela Rocha, Dean, you are my favorite athlete. I'm waiting for your next book. Gabriela é fã do Dean. And the people in the chat is commenting a lot about the rosemaries because they like it to find out that you use rosemary in coffee. Yeah. So, Dean, since we still have 5 minutes, I would like us to share with us a message, because I know that for you, it's not only about being known as the guy who runs longer or the greatest distances. I know that you feel that you have a mission with running. So would you leave us a message for this new year? A question maybe for us, a philosophic statement? I don't know. Yeah, I mean, I think that, my message is that it doesn't matter if you're fast or slow. What matters is that you go. I love that. Yeah. Até rima em inglês, fica mais bonito. Ele fala, não importa se você vai rápido ou devagar, o importante é que você continue, que você vá. Very nice. My other message is that if any of the audience finds themselves in San Francisco, please get in touch with me. And I will take you running. Opa, agora eu vou ter que ir para São Francisco, gente. Ele tá falando, se vocês vierem para São Francisco, Gigi, já tô vendo que já tá ali reservando avião. Se alguém for para São Francisco, entrar em contato com o Dean, que ele vai levar vocês para correr. Eu acho que I love this idea. I'm going to Chicago for the marathon, but anyway. It's close. I'm going to Boston in April, so I'm going to Boston to San Francisco. It's close. Running all the way to San Francisco. Run across the country. Yes. Yeah. I can run if he didn't go with me. I go running. Great. Enio, você quer fazer o teu print para a gente liberar o Dean? Eu faço em off assim que eu terminar a live. Okay. So, Dean, well, we thank you very much for your generosity of being here with us today, share your story. Fala que foi uma live muito legal e emocionante no sentido de que a gente não sabia se ele ia estar aqui até ele chegar em cima da hora. Yeah, because until the last minute we said no, he's going to show up because we know that you are a little bit allergic to emails, no? Because you have better things to do. I mean, running and doing other things, and then we were like, is he showing up? Is he coming? Is he coming? It looked like Santa Claus, But anyway, thank you very much for your generosity, for your time, your availability. We'll keep following you on Instagram, and be sure if I ever go to San Francisco, I'll send you a message because it would be my pleasure to run beside you. For us all, I think I can speak on behalf of everybody here. You are a reference and someone that inspires us a lot. So thank you very much for joining us. Obrigado. De nada. We would like just to have a print for registering this moment, and he's going to do on his end, and after that we can finish our live. So go, Enio. Faça o seu print. Let's go here. Wait a minute. Let's go. 1, 2, 3, and go. It's done. Good. Thank you very Dean. much, Dean. It was very, very nice to have you here. Thank you for the energy. I appreciate it. Enjoy the rest of your day. You too. Thank Bye. You. Okay. Bye-bye. Bye. E é isso, gente. Acho que não sei se ele vai sair, se ele vai fechar. Saiu. Saiu não, na verdade eu kick você our quicou. guest. Ai, gente, adorei. So, pessoal, essa foi nossa live com Dean Karnazes, então compartilhem aí com quem vocês quiserem. Deve sair no podcast em breve. Eu vou colocar... Essa merece, né? Putz. Eu vou colocar e daí depois vocês vêem lá, porque ficou muito fácil de entender. O Gabriel Lima até tinha comentado, meu listening tá bom, porque realmente foi uma live muito fácil de entender o que ele falava.
quase tudo, né? Só o Rosemary ali que deu uma complicada. Não, essa nem eu tava ligada no alecrim. No alecrim dourado! Aí, Mas, gente, adorei. Rosemary. Eu tô assim, meio que... Eu que tô no Runner's High agora, porque, gente, é muito legal quando a gente tem oportunidade. E vocês viram, né? O cara é gente como a gente, não tinha... Mas é verdade que a gente tava até o final, né? Eu já tava, ai meu Deus, vou tentar ligar para ele pelo Gmail ele aqui. Entrou às 18h01, agora eu posso falar, ele entrou às 18h01, ele quase nos matou do coração, porque eu não sabia. Gente. Mas imagina, Gigi, vamos para São Francisco, né? Vamos ter que dar um jeito de ir lá correr com o homem. Menos de noite com os lobos, isso aí já não, obrigada. Mas muito bacana e assim, só comprova aquilo que a percepção que eu sempre tive de ler os livros, né, dele, sempre foi essa, de ser uma pessoa assim muito simples, não tem estrelismo, não tem, e até a gente estava conversando, né, Enio, que muitas pessoas às vezes criticam o fato dele não ser um cara da performance, porque tudo tem que performar, tudo tem que fazer coisas, enfim, e ele falou para ele, não é isso que é o mais importante, Eu gostei. Simplesmente... né? Como é que ele falou que foi bonitinho? O quê? It doesn't matter if you go fast or slow, just go. Isso é um baita slogan, né? Muito bom. Amanhã vamos fazer uma camiseta! Amanhã o PFC Debate volta e todo mundo vai fazer ele de pé, tá, pessoal? Então, essa nova diretriz do podcast. Nova todo diretriz. Mundo tem que fazer de pé. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado. Deem seu like, né? Se você não deu o like, tomara que você seja atropelado. Dê seu like nessa live, se inscreva no canal, se torne membro se você quiser, porque olha só, quem mais faz isso? É só o PFC, né? Quantos entrevistaram de Encarnados no Brasil? Fala para mim. Quantos perguntaram que ele estava bebendo na live? E ninguém. Descobriram que é alecrim com café. Então, as perguntas peculiares são as que rendem as melhores respostas, viu? Só ele queria correr todo dia, ele não pode, por quê? Porque ele viaja. Imagina a agonia desse homem dentro de um avião, 9 horas indo para a Grécia, tendo que correr, sei lá, no aerocorredor. Deve ser uma agonia para ele, tadinho. Mas então é isso, pessoal. Foi a live. Vocês viram aqui, eu fiz uma imagem aqui, ó, com o Pix do PFC, se você quiser contribuir para a gente ir para São Francisco. Isso! O QR Code ali. Se torne membro, dê seu like. Amanhã tem o PFC Debate e a gente vai voltando. Lives internacionais depende dos convidados, né? Mas se tiver mais, a gente vai fazer. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. O Vasco Freitas esteve aqui por último, William Mendonça, Hugo Maia, a Gigi muito emocionada está aqui. A Gigi deve estar lágrimas, vertendo lágrimas. Estão comentando lá no grupo do WhatsApp, enquanto a gente não está lá, eles estavam debatendo. Marcos, depois eu quero saber se ficou indignado ou não com a história do alecrim, porque o Marcos se indigna, eu quero ver se ele se indignou com... Eu vou ler ipsis literis o que ele escreveu. Café com alecrim, reticências. Ninguém é perfeito. Esse é o Marcos. Tá vendo? Boazzi. Nem de Encarnazes, nem ele passa no crivo de Marcos Boazzi, mas enfim. Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Amanhã voltamos com o PFC Debate. Pauta livre às 19 horas. Não esqueçam. Vai ser melhor que essa live aqui? Provavelmente não, mas apareçam, por favor, porque a gente precisa só de vocês. Isso, que amanhã é pauta livre. A gente vai fazer tipo quando volta das férias, sabe? Vai ser um resumo das últimas 3 semanas, como foi. E daí a gente emenda com as outras coisas. Então, muito obrigado e até mais. Muito obrigado, Ana Carol Santos. Beijo, prazer. Tô bem louca. Vai sair para correr agora. Vou sair para correr já.